Akuri siku ro tika ra swivutiso eka mbhoni ya mfumo Zandile Khumalo eka ntengo ku dlawa ka Senzo Meyiwa. Minhlangano ya varhandzani va rimbewu rin'we va sola vandla ra EFF eka ku rhamba Professor Patrick Lumumba. Kasi ka mitlangu Germany va hlula Morocco hi ntsevu wa tigole ka tandza eMelbourne eka World Cup ya vavasati. Pagayina lame Mahungu hi ririmi ra Xitsonga eka SABC. Riperile. Minhlangano ya machudeni ni lava nga hansi ka vumiri bya lava rhandzanaka hi rimbewu rin'we kumbe LGBTQI hi ku komisa va karhi va sola swinene xiboho xa EFF xa ku rhamba Professor Patrick Lumumba tanihi xivulavurinkulu eka nhlengeletano dyondzo ya vandla leyi nga ta va kona madyambu lama. Lumumba u soriwa hi ku seketela nawu wa ku xupula swirho swa LGBTQI eUganda lowu wa ku pasiwaka hi President Yoweri Museveni. EFF 3 months ago marched with us to the Ugandan embassy saying they did not support the anti-homosexuality bill. But what is coming to us right now is they are now supporting and calling Patrick Lumumba to come inside. And we are only just saying it's not okay, it's not fair. Tell us which side of the coin you are in than for us to be there and you're saying you are in solidarity with us and calling someone that doesn't even want to be part of the LGBTIQ community. What's more, he is the one who's supporting people to be killed. Our siblings in Uganda are suffering. They are foreigners, they are refugees in their own country because of Patrick Lumumba. You can't choose to partner up with someone who has homophobic beliefs and then distance yourself from those beliefs. If you really distance yourself from those beliefs, you wouldn't have hired him. There are many black academics, many black learned individuals who could have spoken, many individuals who support the queer cause. He wasn't the only one. They could have chosen another person. Kasi mtshamaxitulu wa vandla ra EFF Veronica Mente u ri nhlengeletano ya EFF madyambu lama laha Patrick Lumumba nga ta vulavula kona a yi fambelani ni helo na mhaka ya vanhu vo rhandzana hi rimbewu rin'we. There is a problematic thing we have in South Africa that media will ask something which is not what you are doing. What you are doing here, we are having a build-up of the 10th anniversary, and in that 10th anniversary we have lined up programs according to our planning and strategies of the EFF, and anything else that is outside that is none of our business, or it's none of our own doing. Number two, the people responsible for what is happening in terms of the LGBTQI is not us as the EFF. Us as the EFF, you know very well what we stand for. We stand for anything that is going to protect the rights of everyone. Human rights and the LGBTQI rights cannot be separated, and we still remain the same, and we maintain that the protection and the defense of the LGBTQI community should be upheld, and everyone else who seeks to harm or hinder any progress of people who have to live their lives the way they see fit should never be entertained. Vamasipala va doroba ra Joni va ri ku kambeleni ka patu laha ku nga va na mbhuluko ku tisa vuhlayiseki ku ri kona va nga ta ya tirha ku vuyisa mati na gezi. Vafambisi va masipala va ri ku le ku tirhiweni vusiku na nhlikani ku fikela nkarhi lowu nga vekiwa. Ku twakala mimpfumawulo ya ti-generator swi le rivaleni leswaku a ku na gezi exivindzini xa Joni. Mhangu yo buluka ka xitarata swa xitshuketani yi siye vo tala va lahlekeriwile swinene. Whatever happened here, it's not going to be finished in 1 month or 2 months. It will take time. So for businesses especially, it's very bad now. Every day they just come to deliver the water, and I don't know what is going to happen about the electricity. Since that day is still off, so I don't know what is going to happen. When are they going to install the electricity again? Va swilamulela mhangu eJoni va tise mathangi ya mati na swihambukelo, kambe vanhu vo hlaya va yimele ku vuyisiwa ka vukorhokeri tanihi ntolovelo. And we have kids, we have to cook, we have to bath, and you know most toilets, sometimes people they're opening stomach, so how can they go to toilet without water?
Vamasipala va karhi ku tirha hi matimba leswaku ku va na gezi. We might be using 2 TLBs on the right-hand side, on the side that did not collapse. We want to get that clearance in, have our fire engines and everything on site, just to prevent any form of disaster to happen. On the side of City Power, it's still a little bit tricky because we need the area to be safe, and they would also need to move into those tunnels to just quickly assess the cables. But as we speak, the team are at the head office. They're looking at different alternative methods on how to maybe backfeed into other substations like Pritchard and so forth. Vatikereke va kombisa nseketelo lowukulu eka mindyangu leyi khumbekeke na lava nga vaviseka eka mhangu liya. We believe that prayer is important, and that's why we are here, but it is also a pastoral presence that says, in the name of God that we worship, we are here to say, let the pain be dispelled, and let the grace that strengthens people be given limitlessly and in abundance. Ndhawu liya yi tama ya ha pfariwile, naswona va xiphorisa va veke tihlo no rindza hi ku lava ku tiyisisa leswaku ku va na vuhlayiseki bya vaakatiko. Vaaki va le ka lokixi ra Gapane ehandle ka Tzaneen eLimpopo va kombise ku vilela hi mhaka ya gondzo ra le ka vona ra D3180 ro ya eMotjadjiskloof. Gondzo leriya i magojigoji ntsena naswona kun'wana ra bodlomela. Vaaki va ri loyi a nga kuma thendara yo aka gondzo leriya nkarhi wolowo a nga endlangi swona. Gondzo ra D3180 hi rin'wana ra magondzo yo leha eka masipala wa Letaba. Hi le tlhelo ri tirhisiwa hi van'wamapurasi ku fambisa swixavisiwa eka mabindzu lawakulu, kambe sweswi gondzo leriya ri na nxungeto lowukulu eka van'wamilenge na vachayeri, tanihileswi ri nga riki na swikoweto. Vaakatiko van'wana va tirhisa magoji lawa nga egondzweni leriya tanihi ndhawu yo lahla malakatsa. The road is dangerous. You know, I call it the road, not D3180. I call it the road dangerous 318 because this is a dangerous road. One, it is caving in. Two, there's no enough road for traffic. There's not enough danger place. There's nothing that shows this road will be under construction. Vaakatiko na vachayeri va swo famba va kombela leswaku mfumo wu lunghisa gondzo leriya hi xihatla. Na ri laga na badrewe. Badre no bothata ka re ne nthamina go ngwelengwe di gole di kana o dila di wete ka mara batla ka re e ngobeile ena ona motho a isala morago. Badre ya loka. I retshware ya botse na go ngwe lengwe re ka nodla ro ba demo le digole di ka nodla ro ba demo ka re ka kwa ke le ya obeka ko le ka mo ke lope o sa de pisetu ko o re bleke mo la o thakana ne e bile o itswa kwa o thakana le go lengwe o re unless track ya bona ba problem ba problem so di leme ka kwena o sa ema o sa itsebe o ka tsena go. Va ndzawulo ya vatirhi na vukorhokeri bya le magondzweni eLimpopo va ri va karhi ku ta na xitshunxo xa nkarhinyana na xa nkarhi wo leha eka swiphiqo leswi nga kona. The department will in the interim install barriers on the roads to indicate the locations of the sinkholes while a permanent solution is being contemplated. And on the D1380, which belongs to our entity, which also has sinkholes, and will also be making sure that we protect those particular sinkholes to ensure safety of our motorists while we are seeking a permanent solution on the problem. Tanihileswi vaakatiko va nga yimela xitshunxo, D3180 yi tama ya ha ri ntlhamu wa rifu. Swehlo swo koxa mali no dlayana swi nga ha hlwerisa ntirho wo aka ndhawu ya swirho swa palamende ya xifundzankulu xa Mpumalanga edorobeni ra Mbombela. Un'wana wa lava nga kuma thendara ya kona u hehla leswaku khanselara yin'wana ya EFF yi koxa ku hakeriwa 6 million wa tirhandi handle ka swona o ri a nge tirhi. Ntirho wo aka wu fanele ku va wu hele khale kambe wu hlwerisiwe hi ku komisa ku vilela hi vaaki na COVID. Hambiswiritano ntirho wu vekeriwe nkarhi ku fikela Nyenyankulu lembe leri taka ku va wu herile. Miako yi sungule ku akiwa hi 2017. Se swi endla ntsevu wa malembe ya akiwa kambe ya ha ri kule no fika emakumu. Tindlu ti languteriwa ku tshama swirho swa huvo yo endla milawu eka xifundzankulu. Va lava ku herisa ku hira miako tanihileswi durhelaka mfumo ku tlula 6.7 million rand hi lembe.
The contractors will partially hand over those houses around November this year, 2023. We are at more than 60% in terms of the work done, particularly on the buildings. On the roadside and reticulation, we are at more than 90%. And currently, we are spending more than 564,000 rand a month for rentals. So we are going to save as government in terms of rental. COVID-19 migingiriko kombisa ku vilela na ku kayivela ka switirhisiwa hi swin'wana swa leswi nga hlwerisa ku hela ka projeke leyi kambe sweswi un'wana wa tikhampani leti akaka u xungeta kusukela projeke leyi nga se hela laha a henhlaka leswaku khanselara wa EFF u nkoxa mali. I don't know why he demanded the 6 million because from when the project started, the project was stopped. Then we had to pay him money so that the project can continue. And every time the money is finished to them, they will come back again. I'm not prepared to go back there and work again because of the intimidation that we are getting from him. Murangeri wa EFF eka Xifundzankulu Colin Sidibe u kanete swihehlo leswi. I didn't get anything that speaks to a demand of a 6 million or a death threat. What I got in that audio, which I can share with you if you don't have, is that they are talking about subcontracting. I think that's an agreement that they had before that there will be local people, I think 2 companies that must get sub. Vandla ra DA eMpumalanga ri kombele mfumo ku nghenelela. Va vula leswaku loko mfumo wu tsandeka ku nghenelela swi ta hlwerisa projeke ku hela naswona mali ta kala yi hela. As of where we're standing now, there's 115 million shortfall for the parliamentary village. And the issue of the guys that are asking for money from the contractors, this is one of our biggest challenges because the work ends up being neglected and the contractors feel that they cannot deliver what they're supposed to deliver. Siwela umangale nandzu emaphoriseni. U kume tsalo ra le maphoriseni ro sivela khanselara ku ngusala endzhaku ka koxa mali. Vakereke ya IPHC va ri va ta tivisa mfundhisi lontshwa loyi a nga ta rhangela kereke. Leswi ta endzhaku ka nkombo wa malembe ya nkwetlembetano exikarhi ka Tshepiso Modise, Leonard Modise na Michael Sandlana. Lavambirhi va ka Modise va tshike ku ya mahlweni no lwela vurhangeri bya kereke naswona a va yi emahlweni na mhaka ya vona ekhoto. Leonard Modise u lerisiwe ku hakela tihakelo ta maqhweta. Michael Sandlana hi yena murhangeri a ri wexe a nga sala eka vurhangeri bya kereke ya International Pentecostal Holiness Church. Enhlikanini wa namuntlha vamakwavo wa yena Leonard Modise na Tshepiso Modise va humile eka mphikizano wo rhangela naswona swikombelo swa vona swi soriwile hi khotonkulu. Khoto yi koxise Leonard Modise loyi a ri yena a yise xikombelo eka mhaka leyi. And this draft relates to the costs relating to the withdrawal, nothing else. Nyimpi leyi ya ku rhangela kereke yi sungule endzhaku ka ku lova ka murhangeri wa kereke Glayton Modise hi lembe ra 2016 loyi a nga siya nhundzu yo ringana R400 wa mamiliyoni wa tirhandi xikan'we ni kereke leyi nga na vanhu lava hundzaka 3 wa mamiliyoni. Leswi siye kereke yi avanile hi mhaka ya loyi a faneleke ku rhangela kereke. It is no surprise because the withdrawal was made already on the 4th of July. It was served on all the parties. So we are delighted that the matter has finally come to an end. Muvulavuri wa kereke u amukele mahungu lawa. It is upon the church to say who their leader is because now the two have abandoned their contestation to be the leaders of the church. Now as the church we will pronounce as to now that we are here who our leaders is. We will by the end of the week or before the end of the week hold a media briefing where we will lay the way forward and say to members now that we are here please come back home. Ndala obzele vateki va mahungu leswaku kereke yi ta va tivisa hi ta murhangeri lontshwa eka mavhiki lama landzelaka. Malungte mahungu eka SABC. Zandi Khumalo u ye mahlweni a konanisiwa hi maqhweta ya vahehliwa eka ntengo wo dlawa ka Senzo Meyiwa ekhotele henhla Pitori. Zandi makwa wa Kelly Khumalo loyi a ri murhandziwa wa n'watipala Bafana Bafana
loko a baliseriwe endlwini ka vona ka Khumalo eFosloras evuxeni bya Joni. Zandi na yena a ri kona endlwini liya loko meyiwa a baliseriwa hi lembe ra 2014. Mboni yo sungula eka ntengo wo dlawa ka Senzo Meyiwa lowu nga sungula ehansi ekhoto ya le henhla ePitori, Zandile Khumalo a nga angulanga eka xivutiso xo yindlu leyi Meyiwa a nga baliseriwa kona a lova yi nga va yi basisiwile endzhaku ka ku baliseriwa kakwe kumbe Khumalo hi wun'wana wa vanhu lava a va ri kona endlwini leyi Meyiwa a nga dlawa kona hi nkarhi wa mhangu leyi ku vuriwaka leswaku tinsulavoya a ti ringeta ku phanga. Advocate Mshololo u vuse Khumalo xivutiso mayelana na ku basiwa ka yindlu endzhaku ka loko a hlaya xitatimende xa un'wana wa vaakelana hi ta ku kavanyeta ka xivandla xa mhangu. Maggie Phiri started to pick up the empties from the floor. I asked her why. She was tidying up before the police could arrive at the scene. Maggie responded that she doesn't want the police to see that the people who were in the house were drinking. Myself, Gugu, and Julia then went outside. Leaving her there inside the house, she later came out of the house. It was not long after we went outside. The relevance I want you to comment on is the issue of the cleaning of the house, that the house was cleaned before it was locked, before the arrival of the police. I wouldn't be able to attest to that because I wasn't there. Mshololo u tlhela byela Khumalo leswaku mhaka yo va ngheneriwe hi swigevenga endlwini a hi ntiyiso, ntengo wu ya emahlweni. Wansati wa le Limpopo u tinyiketela ku lwa na vusweti no tiyisa leswaku vanhu va kuma swakudya hi ku letela vamhani va le makaya na vana ku rima. Theodora Mongwe wa le Nkowankowa u na munhu wa mapurasi emugangeni yo hambanahambana eDzaneni. Ntshovelo wo huma eka mapurasi lama ya xavisiwa. Mutirhikulori muteko wa Mahungu vikana leswaku kwalomu ka 50 wa vamhani va kume mintirho eka projeke leyi. Pimani Baloyi. Va tiyisisa leswaku mindyangu ya vona yi va na swakudya. Vamanana lava va wele ka ntlawa lowu nga leteriwa eka swa vurimi. Mutumbuluxi wa projeke leyi yo letela Theodora Mongwe u vula leswaku u hlohletele hikuva a navela ku hluvukisa vavasati ematikoxikaya. Mongwe loyi a nga thwasela tidyondzo ta occupational health and safety u vula leswaku u dyondze swa vurimi endzhaku loko a tsandzeka ku kuma ntirho. Xi nga hlohletela ku sungula hi ku pfumala mintirho na ku vona vanhu va ri ku hluphekeni. So loko mina a sungula I was doing it for me n'wini a ni ti endlela mehe but ku ya ka nkarhi na ku va ni karhi ni swi vona ku ri vanhu va hlupheka na Xikwembu xi vulavula na mehe ku va se ni pfuna ni van'wana vanhu. So yo mhaka mbona vanhu va ri ku tirha tirheni tindhawu ta ku tala leti va tirhaka ka tona ni va siya kwala va sala va tirha because ni va ni ri na tindhawu ta ku tala nyana. Vaaki emugangeni leyi tiprojeke ta Mongwe ti nga kona va vula leswaku projeke yi endla leswaku va oloveriwa ku kuma matsavu ni mihandzu. Swi twa ni tsake ngopfu hi mhaka ku ri la a ku na kun'wanyana la yi xavaka muroho loko i fanele xava muroho i fanele khandra ya Zanini ene loko u nga ri na mali u ti hluphekela u fana na mehe i mathata. Muroho ku rekile mo polaseng ru rekile ka 15 rand ka gobane ba isa ditheko fase ditheko tša mawa di duri di fase ene ra iphina mo Zanini ka o ya muroho. Kasi vatirhi vona va vula leswaku purasi ri endle leswaku va kota ku hlayisa mindyangu ya vona. Swi ni pfunile tani hi single parent ni na vana vanharhu ende vana va mehe a va nghena xikolo hi ku landzelelana ku va tertiary va ri 3 hinkwavo a va ri tertiary hi nkarhi wun'we hambileswi a va nga ri ka ti-level ta ku ringana mara a va ri tertiary va ri vanharhu. Se a swi ni pfuna na loko ve NSFAS yi karhi yi teka ndhawu mara swin'wanyana i kuma ku timali va ti lava ta ku xava tibuku na swin'wana na swin'wana. Mongwe u vula leswaku u na makungu yo tsala tibuku leti nga ta tirhisiwa eswikolweni swa le hansi ku vona leswaku vana va dyondzisiwa hi swa vurimi va ha ri vantsongo. Pimani Baloyi wa Mahungu ya SABC eKhujwana ehandle ka le Zanini. Alento leswaku timakete ti pfale timi hi ndlela yihi namuntlha eka JSE.
eka madamu lamanene ndza mperisa ngweri a langiseni maxelo eka madamu ya siku ra namuntlha hi karhi hi langutisela mpfula loko hi langutisele avuxeni bya tiko yi ri na mpimo wa 31% xikan'we na mapapa lama karhi ma angarhele ndhawini letiyani kambe loko hi langutisa xikarhi ka tiko ku ri na moya lowu nga ta wu karhi wu nga 10 wa tikhilomitara hi hour ku yisa le a wu pela dyambu bya tiko hi kombela vanhu mi ti lemukise endhawini teto loko hi langutisa siku ra mundzuku tsunga soka xikarhi ka tiko ku ta ku ri na dyambu ehenhleni ka tindhawu letiya hinkwato kambe ku ri na mpfula leyi vupela dyambu yi ri na mpimo wa 31% kambe loko hi langutisa nimixo leyi a vupela dyambu bya tiko ku ta ku ri na nkungwa xikan'we na loko hi langutisa rihlangutini ra le vuxeni nimixo ku ri na nkungwa lowu nga ta wu karhi angarhela tindhawini letiya hinkwato hi kombela vanhu mi ti lemukisa mpfula yi karhi yi angarhela na mpimo wa 31% kambe loko hi langutisa maxelo ku ya swifundza hi sungula hi fundza ya Gauteng ku ta ku ri na mapapa ehenhleni ka xifundza xa hinkwaswo kambe ku ri Vereeniging yi ri ka 21 wa degree kambe Pitori na yona yi ri ka 21 wa degree a Limpopo ku ri na mapapa ehenhleni ka xifundza xa kambe karhi ku pfumalele Phalale yi ri ka 25 wa degree Polokwane yi ri ka 20 wa degree kambe loko hi fika kona Giyani yona yi ri ka 23 wa degree hi fika Mpumalanga hi tsundzuke leswaku ku ta ku ri na mpfula etindhawini tin'wana ta xifundza xa kambe ku karhi ku horile loko ngisa eMalahleni yi ri ka 18 wa degree Carolina yi ri ka 18 loko hi fika Skukuza na yona yi ri ka 23 wa degree eKwaZulu-Natal ku ri na mapapa ehenhleni ka xifundza xa kambe ku horile Vryheid yi ri ka 18 wa degree loko langutisa Durban leri hlangutini yona yi ri ka 22 wa degree hi fika Eastern Cape tsundzuka swa ku ta ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza xa kambe ku horile Craddock yi ri ka 19 wa degree Malitsoa yi ri ka 16 wa degree loko langutisa le hlangutini East London yona yi ri ka 20 wa degree hi fika kona le a Western Cape ku ri na mapapa ehenhleni ka xifundza xa kambe tsundzuka swa Glen William yi ri ka 24 wa degree loko hi fika Cape Town yi ri ka 17 wa degree famba na hlanguti hi fika kona le a Mossel Bay yona yi ri ka 17 wa degree a Northern Cape ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza kambe ku ri na mpfula loko hi langutisa le vupela dyambu Springbok yi ri ka 24 wa degree Sutherland yona yi ri ka 17 wa degree loko hi fika kona Free State ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza xa kambe ku karhi ku horile Bloemfontein yi ri ka 20 wa degree loko hi langutisa Sasolburg yi ri ka 21 wa degree a hi fikeni kona a North West hi tsundzuka swa ku exifundzeni lexiya ku ta ku ri na dyambu xifundza xa hinkwaxo kambe le vupela dyambu Tosca yi ri ka 29 wa degree Taung yi ri ka 24 loko hi fika Mahikeng yi ri ka 22 wa degree Rustenburg na yona yi ri ka 22 wa degree ka vulawungu ra mina ri helela kwalano a ku ri maxelo hlayisekani